আজকে আমরা পড়ব পিলা গ্লোবোসা বা অ্যাপেল স্নেল সম্পর্কে। অ্যাপেল স্নেলের ফাইলাম হচ্ছে মলাস্কা, ক্লাস হচ্ছে গ্যাস্ট্রোপোডা। গ্যাস্ট্রোপোডা মানে হচ্ছে পেটের ভিতরে পা, এই জন্য এটার নাম গ্যাস্ট্রোপোডা। তো মনে মনে অ্যাপেল স্নেলের কথা চিন্তা করো আর এগুলো মিলে নাও। গ্যাস্ট্রোপোডা পেটের ভিতর পা। অর্ডার হচ্ছে মেসো গ্যাস্ট্রোপোডা, জেনাস হচ্ছে পিলা আর স্পেসিস হচ্ছে পিলা গ্লোবোসা। আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার মধ্যে ইট ইজ কমনলি নোন অ্যাজ অ্যাপেল স্নেল। সফট বডি কনসিস্ট অফ হেড, ফুট অ্যান্ড ভিসেরাল ম্যাস enclosed in a shell. It is commonly known as apple snail. Soft body consists of head, foot and visceral mass enclosed in a shell. এটার নাম অ্যাপেল স্নেল। বডি সফট, কনসিস্ট অফ হেড, মাথা আছে, ফুট পা আছে, ভিসেরাল ম্যাস মানে বডিটা আছে, এনক্লোজ ইন এ শেল শেলের মধ্যে। শেল ইজ স্পাইরালি কয়েলড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাক্সিস কল্ড কলাম্বেলা অ্যান্ড ওপেন আউটসাইড বাই দ্য মাউথ অর অ্যাপারচার। সফট বডি মাথা পা আর ভিসেরাল ম্যাস নিয়ে গঠিত, শেলের ভেতর থাকে। শেল ইজ স্পাইরালি কয়েল, শেলটা এই যে এরকম গোল। স্পাইরালি কয়েলড রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাক্সিস কল হচ্ছে কলাম্বেলা, কলাম্বেলা নামে। অ্যান্ড ওপেন আউটসাইড বাই দ্য মাউথ অর অ্যাপারচার, সামনের মধ্যে খোলা। The topmost portion of the shell is called apex and the line that mark of the whole of the spire are known stratus. Operculum is well developed and closes the aperture of the mouth of the shell. Operculum is well developed, closes the aperture of the mouth of the shell. Head lies on the upper side and bear two pairs of contractile tentacle and pair of eyes. Aquatic respiration by Ctenidium and aquatic মানে বায়োবিও যেটা না, সরি অ্যাকুয়াটিক মানে হচ্ছে পানির ভিতর যখন থাকে তখন হচ্ছে টিনিডিয়াম দিয়ে রেসপিরেশন হয়। আর এরিয়াল মানে স্বাভাবিক অবস্থায় রেসপিরেশন হয় হলো পালমোনারি চেম্বারের মাধ্যমে। পালমোনারি চেম্বার টিনিডিয়াম, টিনিডিয়াম পালমোনারি চেম্বার, টিনিডিয়াম পালমোনারি চেম্বার। Visceral mass consists of main organ of the body. Visceral mass consists of the main organ of the body. Food is muscular and flat, serves for creeping. Head lies on the upper side and bear two pair of contractile tentacle and pair of eyes. Operculum is well developed and closes the aperture or the mouth of the shell. The topmost portion of the shell is called apex and the line that mark of the hores of the spire are known as suttators. Pila globosa is commonly found in pond, lake, tank and rice field. They feed on aquatic plants like pistia and Bellas. এবার আমরা পড়ব উনো পিক্টোরাম সম্পর্কে। তো উনো পিক্টোরামের ফাইলাম হচ্ছে মলাস্কা, ক্লাস হচ্ছে পেলেসাইপোডা, অর্ডার হচ্ছে ইউল্যামেলি ব্রাঙ্কিয়াটা, জেনাস হচ্ছে উনো, স্পেসিস হচ্ছে উনো পিক্টোরাম। উনো ইজ কমনলি নোন অ্যাজ ফ্রেশ ওয়াটার মেউসেলস। বডি ইজ সফট, bilaterally symmetrical and flattened, enclosed in a calcareous shell. উনো কি? ফ্রেশ ওয়াটার মিউসেল, বডি সফট, bilaterally symmetrical and flattened, enclosed in a calcareous shell. Shell consists of two separate equal pieces or valve covering the right and left side of the body. বডি বাইভালভ শেল্পের মধ্যে থাকে। শেল দুটি হিঞ্জ লিগামেন্ট দিয়ে যুক্ত থাকে। এই যে এখানে দুটো শেল আছে, এটা হিঞ্জ লিগামেন্ট দ্বারা যুক্ত থাকে, খোলা যায়, বইয়ের মতো হয়।
বডিটা সফট, বাইলেটারি সাইমেট্রিক্যাল, এই যে দিক দিয়ে ভাগ করলে দুইটা ভাগ হয়, বাইলেটারি সাইমেট্রিক্যাল, ফ্ল্যাটেন, এনক্লোজ ইন এ ক্যালকেরিয়াস শেল। বডি যেটা, এর মধ্যে বডির পার্ট থাকে, এর মধ্যে বডি পার্ট থাকে, তাহলে বাইরে তাহলে কি আছে? ক্যালকেরিয়াস শেল। তো ক্যালকেরিয়াস শেলের ভিতর থাকে two valve of the shell are jointed together by hinge ligament along the dorsal side. Umbo is situated near the anterior and the dorsal side. Mantle is consist of two lobes corresponding to the two valve of the shell. Foot is large and muscular. Wedge shape used for burrowing. Inhalant and exhalant siphon are present at the posterior end of the mantle. Uno is found at the bottom of pond, lake, stream, river, buried in sand or mud. The sexes are separate development, including Glochidium larva. Classification: Phylum হচ্ছে mollusca, class হচ্ছে Cephalopoda, order হচ্ছে Decapoda, genus হচ্ছে Loligo, species হচ্ছে Loligo vulgaris. এটা হচ্ছে ললিগো, এটা ললিগো। Body spindle or torpedo shape and divisible into head, foot and visceral hump. Head, foot, visceral hump. Body spindle or torpedo shape. Head is short and bear a pair of head is short. Bear a pair of large eyes and central mouth surrounding by 10 arms. Foot is modified into funnel and the 10 arm. 8 arm are short, stumpy and non-rectile. প্রথমে বডি দেখো স্পিন্ডল অথবা টর্পেডো শেপ, আর মাথা, পা এবং ভিসেরাল হাম্পের মধ্যে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। হেড হচ্ছে শর্ট, বিয়ার এ পেয়ার অফ লার্জ আইস অ্যান্ড এ সেন্ট্রাল মাউথ। হেডটা হলো ছোট এবং একজোড়া বড় বড় চোখ আছে। আর বডির মধ্যে মাউথকে সারাউন্ড করে আছে 10টা আর্ম। ফুট ইজ মডিফাই ইন্টু ফানেল অ্যান্ড 10 আর্ম। 8 arm are short, stumpy and non-rectile. Stumpy মানে ছোট, মোটা, non-rectile হলো অসংকোচনীয়। 8টা ছোট ছোট আর্ম। While 2 are long, cylinder and rectile. 2টা বড় আছে, rectile মানে সংকোচনীয়। Tentacle having sucker on their tip to capture the prey. Inner surface of both arm and tentacle are provided with 8 row of sucker. Visceral hump long and pointed, bear 2 triangular fins. Shell is the internal feather-shaped plate concealed beneath the skin on the anterior surface. Ink sac is present and serve for defense. It is commonly called as squid. Loligo vulgaris ke squid bole. It is marine form and has worldwide distribution. Loligo is used as food by Chinese and Italian and also as bait for marine fishing. Classification হচ্ছে mollusca, cephalopoda, decapoda, sepia latimanus. Sepia is commonly known as cuttlefish. এটা হলো স্যাপিয়ার ছবি, স্যাপিয়া কাটলফিশ বলা হয়। বডি ডরসোভেন্টালি ফ্ল্যাটেন মানে এইরকমভাবে ডরসোভেন্টালি ফ্ল্যাটেন is divisible into head, neck and visceral hump. ওটা হলো head, foot and visceral hump, আর এটা head, neck and visceral hump or trunk. Head bears a pair of large eyes and 5 pairs of arms surrounding the mouth. Of the 5 pair of the arm, 4 pair are short and stout, bearing 4 longitudinal row of sucker on the inner flat surface. The 5th pair of arm is known as tentacle, which are comparatively long and narrow, provided with sucker only toward their free end. Trunk is elongated and
shield shape bordered by narrow lateral fold on either side. Shell is internal and enclosed in a shell sac. The mantle on the upper surface, a pear-shaped ink sac, lies over the posterior ventral surface. Comment: it is also marine form found in shallow water. It has metropolitan distribution but especially found in India, Europe and Mediterranean region. It is used for food in Mediterranean countries. Classification হচ্ছে mollusca, cephalopoda, octopoda, octopus vulgaris. It is commonly known as devilfish. Body is differentiated into visceral hump and head region. Head bear a pair of eyes and 8 elongated equal arm webbed at the base which surround the mouth. Each arm bears sucker and arranged in 2 rows. Third right arm in the male modified into spoon-shaped structure to transfer their spermatophore into mantle cavity of female for fertilizing the ova. Shell is absent. Color stay but varying through all shade from nearly white to nearly black. No lateral fin present. It produce inky fluid to form smoky skin for defense from the enemies. Octopus can hold a man in its arm and is named devilfish seems justified as it displayed by its uncanny cleverness in stalking prey. It is marine cosmopolitan distribution and found in bottom of sea. এটা ইনকি ফ্লুইড ফর্ম করে যেটা ডিফেন্সের কাজে ব্যবহার করে। ল্যাটেরাল ফিন নাই, ল্যাটেরাল ফিন প্রেজেন্ট, ল্যাটেরাল ফিন প্রেজেন্ট, সাঁতার কাটার জন্য ফিন আছে, পাখনা আছে। নো ল্যাটেরাল ফিন প্রেজেন্ট, কোনো ল্যাটেরাল ফিন নাই। কালার স্টে বাট ভ্যারিং থ্রো অল শেড ফ্রম দ্য নিয়ারলি হোয়াইট টু নিয়ারলি ব্ল্যাক। শেলটা একদম অ্যাবসেন্ট, শেল নাই, ল্যাটেরাল ফিন নাই, শুধু কালার স্টে করে। থার্ড রাইট আর্ম যেটা মেলের জন্য সেটা স্পুন শেপ হয় যাতে স্পারমাটোফোর দিতে পারে ফিমেলের ওভাতে ফার্টিলাইজ করার জন্য। আর এর আগেরটা সেপিয়া যেটা সেটা বডি ডরসোভেন্ট্রালি ফ্ল্যাটেন, মাথা গলা ভিসেরাল হাম্পে বিভক্ত। মাথার মধ্যে একজোড়া চোখ আছে, 5 জোড়া মানে 10টা আর্ম আছে সারাউন্ডিং দ্য মাউথ। অফ দ্য 5 পেয়ার অফ আর্ম 4 পেয়ার 4 জোড়া মানে 8টা শর্ট স্টাউট বিয়ারিং লঙ্গিটিউডিনাল রো অফ সাকার অন দ্য ইনার সারফেস। সেপিয়ার মধ্যে কিন্তু সাকার আছে 4টার মধ্যে, 4 জোড়ার মধ্যে 8টার মধ্যে। The 5th pair of the arm is known as tentacle, which is comparatively long and narrow and provided with the sucker only toward the free end. Trunk is elongated and shield shape bordered by narrow lateral fold. Shell হলো internal enclosed shell sac, নাশপাতি সাইজের ইঙ্ক স্যাকও আছে। এটা ম্যারিন ফর্ম, অগভীর পানিতে পাওয়া যায়। কসমোপলিটান ডিস্ট্রিবিউশন আছে স্পেশালি ইন্ডিয়া, ইউরোপ আর ভূমধ্যসাগর যেটা মেডিটেরিয়ান সি ওখানে আছে। স্পেন, ইতালি, কোস্টারিকা, গ্রিস, লেবানন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, তুর্কি এই জায়গাগুলোতে সেপিয়া বেশি পাওয়া যায়।